So it is like coefficient of coupling. Coefficient of coupling between two coil means it is defined as the fraction of magnetic flux produced by current in one coil. For example, primary coil. Okay, primary coil produce the flux. അതിന്റെ എത്രത്തോളം fraction coil that linked with other coil, തൊട്ടടുത്ത coil, secondary coil എത്രത്തോളം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ടേം ആണ് coefficient of coupling. നമുക്ക് നോക്കാം. So consider two coils, coil A and B, or primary and secondary coil, having self-inductance L1 and L2 respectively. So for this first winding also it is having self-inductance, okay, because there is a current flow. ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അതേ കോയിലിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും. സോ ഫോർ ബോത്ത് ദ കോയിൽസ്, പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി, there is self-inductance L1 and L2. And there is also mutual inductance because there are two coils. Current in coil 1, that is primary, or because of the current in coil 1, primary coil, EMF will be induced in the secondary coil. That is called mutual inductance. Mutual induced EMF or mutual inductance. That term is called mutual inductance. Okay, so there are three types of inductance, inductance in this circuit. One is L1, that is self-inductance of coil 1. Then L2, self-inductance of coil 2, and mutual inductance between coil 1 and 2. So in this case, coefficient of coupling means what? That is what we are going to discuss. Okay, you can see the next slide. Okay. Because of the current in primary coil, that is the first winding. Because of the current in primary coil, flux phi1 will be generated. Okay, let coil A, that is the first coil, produces phi1 flux when current passes through it. That means when we have given this supply, AC supply, because of the current, flux phi1 is produced in the coil 1. Here first coil current produced. A part of this total flux will link only with coil A and will not reach coil B. Okay, that means, as I said earlier, due to the current in first coil, a flux phi1 will be produced here. Two of this flux will link with the same coil. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ എന്താവും, സെയിം കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ തൊട്ടടുത്ത കോയിലിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. എങ്ങനെയാ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക? phi1, that means flux produced in first winding is equal to phi11 plus phi12. എന്താണ് ഈ phi11ഉം phi12? phi11 means this one indicate the flux produced in the first winding, and the second one indicate the flux that is reached in the first winding. Okay, so phi11 means first winding flux generate ചെയ്ത ഫ്ലക്സിൽ എത്രത്തോളം ഫ്ലക്സ് ഫസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട്. phi12 means flux produced in the first winding that reaches the second winding. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലക്സ് phi1 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലക്സിന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് തന്നെ ലിങ്ക് ആയി, ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് സെക്കൻഡ് വൈൻഡിങ്ങിൽ എത്തി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത്? വാട്ട് വി നീഡ് ആക്ച്വലി ഈസ്, we actually want to link all the fluxes that is coming out of the first winding with the second winding. First winding നിന്ന്
ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫ്ലക്സും ഓൾ ഫ്ലക്സ് ഷുഡ് റീച്ച് ദ സെക്കൻഡ് വൈൻഡിങ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. Flux produced in the primary winding should reach the secondary winding. Okay, that means in the case of a transformer, if you look at this equation, the transformer should be manufactured in such a way that phi11 should be 0. That means വൈൻഡിങ് 1 പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലക്സും പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ദ മാക്സിമം, okay, then if this is 0, phi1 is equal to phi12. That means all the flux which is coming out of primary winding reaches the secondary winding. You can see the explanation. Phi11 means flux produced by the coil A linking with coil A only. That means leakage flux. Okay, flux produced by the coil A linking with the coil A only. That means leakage flux. But in the case of a transformer, we should avoid this leakage flux in order to get maximum efficiency. And phi12 means flux produced by a coil A which link coil B. Okay, നമുക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫ്ലക്സും നമുക്ക് കോയിൽ ബി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം. So what we are going to do is, okay, of course there is an equation phi1 is equal to phi11 plus phi12. What we should do is we should manufacture or design transformer in such a way that phi11 is minimum and phi12 is maximum, because we want to make sure that all the flux generated in the primary winding should reach the secondary winding. So what we are going to do is we are going to write this expression, that is the flux in the secondary coil is equal to K into flux in the primary coil. This K is known as coefficient of coupling. You can see that this coefficient of coupling is represented by using a letter K. So this K means it is coefficient of coupling. Okay. And what is the importance of this K? If K is 0, if K is 0, what it indicates is, what is the meaning of K is equal to 0? K is 0 means phi12 is 0, because K into phi1 is phi12. So this is the base equation. K into phi1 is phi12. K is 0 means phi12 also 0. That means none of the flux generated in the primary reaches the secondary. പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്ലക്സും സെക്കൻഡറിയിൽ എത്തുന്നില്ല. സോ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് വെരി പുവർ. ആൻഡ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മീൻസ് വാട്ട്? കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മീൻസ് I can write phi12 is equal to phi1. So when K is equal to 1, phi12 is equal to phi1. That means all the flux generated in the primary reaches the secondary. പ്രൈമറിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫ്ലക്സും എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്? സെക്കൻഡറിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. So that is a good transformer. Okay. Then if K is equal to 0.5, what is the meaning of that? K is equal to 0.5. 0.5 means half. Okay, only half of the flux reaches the, or half of the flux produced in the primary winding reaches the secondary. So with the help of this term called coefficient of coupling, we can understand the working of that component, how efficient is the
component, or I can say component means transformer. Okay, so also all definitions are there. Where K is known as coefficient of coupling, this value will be between 0 and 1. Okay, K is equal to 1 means it is perfectly coupled. That means all the flux links with the coil B. K is equal to 0 means there is no coupling between two coils. K is equal to 0.5 means coils are tightly coupled, only 50% of flux links with coil. And there is an equation. This equation includes K, that means mutual inductance, very important equation. Mutual inductance is equal to coefficient of coupling into square root of self-inductance of winding 1, that is L1, into self-inductance of winding 2, L2. So this is the equation. M is equal to K into square root of L1 and L2. So what is M? M is mutual inductance. What is K? K is the coefficient of coupling. What is L1? Self-inductance of winding 1. What is L2? Self-inductance of winding 2. Is it clear? So, with the help of what we will understand from the term coefficient of coupling, we will understand how much amount of, okay, from coefficient of coupling or from the term coefficient of coupling K, we will understand that how much amount of flux generated in the primary coil reaches the secondary coil. Primary coil generate ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ എത്രത്തോളം സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക, ഈ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക. And we have a relation M is equal to K into square root of L1 and L2. Okay, we have a problem here. So I'm not showing the answer to you now. Okay, so last time also we have discussed similar kind of problem. This problem has been asked in the last university exam. Okay, the last university exam, this problem has been asked. So no, none of them able to answer this question because they thought that this is a not so important question. Okay, so we will you have to write this question. An ideal mutual inductor. Okay, an ideal mutual inductor. Mutual inductor means there will be, of course, there will be two inductors, primary and secondary. Only when there is a two inductor, the term mutual will be used. An ideal mutual inductor is made from a primary coil of, this is of, okay, primary coil of inductance 5 millihenry. So whenever you heard something like this, primary coil of inductance, you can directly write L1 is equal to 5 millihenry. Milli is very important. 10 raised to minus 3. And a secondary coil of inductance, 10 millihenry. That means secondary coil of inductance, then you can directly write L2 is equal to 10 millihenry. And then they are asking us to find out what is mutual inductance. They are asking us to find out what is mutual inductance. So what we got now so far is L1 and L2. And we know that the equation, we have an equation for mutual inductance. M is equal to K into square root of L1 L2. Just now we have learned this equation. So what is this equation? M is equal to K into square root of L1 and L2, where M is the mutual inductance, K is the coefficient of coupling, L1 is the self-inductance of winding 1, L2 is the self-inductance of winding 2.
So self-inductance of winding 1 and self-inductance of winding 2 are given. L1 is equal to 5 millihenry, L2 is equal to 10 millihenry. And now the equation is M is equal to K into square root of L1 and L2. And what about the value of K? From where we will get value of K? They have not given value of K. But please note that they have given a hint here, an ideal mutual inductor. This word is very important, ideal. Ideal means there is no losses at all, there is no leakage flux. That means all the flux, okay, we will get the definition from here. Okay, you can see this particular point, K is equal to 1, means coils are perfectly coupled. So a component or whatever thing we say that which is perfect, we can say that it is also ideal. Okay, so it is perfectly coupled means it is an ideal component. It's a very good component. The efficiency is 100%. We can say like that. So that means ideal mutual inductor means definitely it will become K is equal to 1. So what you can do is you can write the expression like this and find out what is the value of mutual inductance. This is very important. Okay, only one small equation. They will be giving you all the values because uh, indirectly they cannot give this L1, L2, M and all. They will give you all the values directly. Then you can substitute into this equation. You can find out whatever it is asked. Only thing is for coefficient of coupling, they will give you something things like this. Sometimes they will tell that it is perfectly coupled. That means K is equal to 1. If they are telling it is tightly coupled or only 50% of flux density B, that means K is equal to only 50% means K is equal to 0.5. K greater than 0.5 means more than 50%. Okay, that is the meaning. എല്ലാവരും എഴുതിയ ഈ പ്രോബ്ലം സാർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം തരാം. നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ആൻസർ പറയണം. ഓക്കെ, എഴുതിയെടുത്തോ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം, നോക്കി പറയണം. ഓക്കെ, ടു കപ്പിൾഡ് കോയിൽ, ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതിയെടുത്ത്. ടു കപ്പിൾഡ് കോയിൽ ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് of self-inductance 0.8 Henry, 0.8 Henry and 0.35 Henry. Two coupled coil of self-inductance 0.8 Henry and 0.35 Henry have a coefficient of coupling. 0.9. Have a coefficient of coupling 0.9. Find the mutual inductance between two coils. Find the mutual inductance between two coils. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം സെമസ്റ്റർ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. 4 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതും കൂടെ വായിക്കാം. ടു കപ്പിൾഡ് കോയിൽസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് 0.8 Henry and 0.35 Henry have a coefficient of coupling 0.9. Find the mutual inductance between the coil. ചെയ്തിട്ട് വേഗം ആൻസർ എത്രയെന്ന് പറ.
എത്ര ആൻസർ? ഇത്ര സമയം വേണം, പെട്ടെന്ന് തീർക്ക്. എത്ര ആൻസർ? 0.47. Yes, correct answer. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? 0.47. ആരും ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ പോരായ്മകളുണ്ട്. ആ പോരായ്മകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കണം. നിങ്ങളാണ് അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ബേസിക് ടെർമിനോളജി കഴിഞ്ഞു, കമ്പാരിസൺ ചെയ്തു, സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട് എന്താന്ന് നോക്കി, ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു. Faraday's law, Lenz's law, and Faraday's way, related to Faraday's law, we have done one problem. We have discussed statically and dynamically induced EMF. We have also discussed self-inductance, mutual inductance, coefficient of friction. And next one is alternating current fundamental. So alternating current fundamentals means we are going to learn about AC alternating current further. Okay? So we already know how an AC waveform looks like. We have discussed it in the previous classes. Like there will be an x-axis and y-axis. Okay, in the x-axis there will be time, and alternating current means it will alternate between positive and negative half cycle. Okay, so its waveform will be like this, or sometimes alternating current means you can write like this also. This is actually alternating current in the form of sine waveform. Okay, if you draw a triangular waveform like this is also alternating current. Okay, that means it oscillates between positive half cycle and negative half cycle. If you draw a square waveform, this is also alternating current. This oscillates between positive and negative half cycle. This kind of waveform you can see at the output of inverters. Inverter which you are using in your home. In the old inverters, you'll be having output in the form of square wave. But this also AC. Okay, so we are going to learn about AC. The first topic is how to generate AC waveform. ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് ജനറേറ്റർ. എവിടെ നമ്മൾ ഇടുക്കിയിലും മറ്റു സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പെൻ സ്റ്റോക്കിലൂടെ ഒരു ഡാം ഉണ്ടാവും, ഡാമിലെ വെള്ളം കടന്നു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരു പെൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, ആ പെൻ സ്റ്റോക്കിലൂടെ വെള്ളം നല്ല ഫോഴ്സിൽ വന്നിട്ട് ടർബൈൻ്റെ മുകളിൽ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ, ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ. ഓക്കെ, power generator, hydroelectric power generator. Okay, and also ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറും ഇതേയാണ് അല്ലെ? ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും, ഒരു റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും. ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോമൺ ആയിട്ട് ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു. And now you can look into this. It is almost like what we have seen in the case of dynamically induced EMF. E is equal to BLV sin theta. You can see that there is a magnet. The north pole is here. You can see that south pole is here, and in between that you have a conductor.
Okay, and this is actually, this conductor part is a rotating part. You can see that axis of rotation here. Okay, please have a close look into this. There is a north pole, south pole, and axis of rotation is this black color line. That is the axis of rotation. So with that axis of rotation, this rotor will be rotating. Okay, maybe this will be connected to a turbine. Then turbine is rotating. This conductor also will rotate along with the turbine. Okay, you can see that the conductor, one end of the conductor is connected to this point. This is known as brush, carbon brush. Okay, the blue end of the conductor connected to this particular carbon brush, and you can take connection from here. Red end of this connected to another carbon brush, where you can take the second connection. Okay, so there are two connections for a generated AC waveform, or two connections are taken from the conductor. uh, okay, you can see that this conductor, the blue color side is connected to one of the carbon brush because it is rotating. Okay, if you connect it ഡയറക്ട്ലി, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്താ പറ്റുക, നമ്മൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടറും ഇതിന്റെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം പൊട്ടി നശിക്കും അല്ലേ. കണ്ടക്ടറും അല്ലെ, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഒരു പേനന്റെ ഒരു ടയർ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുരുണ്ട് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചുരുണ്ട് പോവാതിരിക്കാനാണ് ഈ കാർബൺ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ അല്ല, ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ടു carbon brushes. One is connected to the first end of the conductor, and then it goes like this, and there are a lot of windings here. Here it is shown only one winding. Okay, one coil. Like that there will be lot of winding, and opposite end of the conductor is connected to another carbon brush, and the output you can see that it is taken between these two ends. Output is taken between these two ends. Okay, now what will happen actually? This is also about the amount of flux linkages. This is also working based on Faraday's law. Okay, so E is equal to N d phi by dt. Okay, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഡെറൈവ് ചെയ്തത്? It is derived from N into phi. N into phi എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Flux linkages. So you can see that when it rotates, the amount of flux which is in contact with the, or I can say flux linkages, will be changing. How it will change the flux linkage? When it is parallel, there will be minimum flux linkages. When it is parallel, there will be minimum flux linkages. Parallel means it is something similar to this condition. Flux linkages will be minimum. When it is perpendicular, like that, when it is rotates to some 90 degree, and the conductor comes like this, it will cut maximum amount of flux, so that the flux linkage with the coil will be maximum. So as it keep on rotating, the flux linkage with the conductor changes. Due to the change in flux linkage, what will happen? EMF will be produced. Okay, and what about the Faraday's second law? The magnitude of induced EMF is equal to rate of change in flux linkages. Okay, so flux linkage change ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് magnitude മാറും. So we will see another diagram. Okay, we can look into this diagram. Okay, so initially you can see that there are three diagrams actually. One is showing angle of rotation. Okay, you can see that it is 0 first, then in the anti-clockwise direction it rotates 90 degree, then again 90 degree, that means it is rotating from 90 degree to 180 degree, and again it rotates to 180 degree to 270 degree, and finally it comes back to the normal position.
Okay. So initially, and okay, that is about the first diagram. Okay. First diagram shows angle of rotation. You can see that the angle or a reference angle what we have taken is 0 degree. That means it is in this position. That means the conductor is in perpendicular with the flux lines. Okay. So it is 0 degree. Then in the anti-clockwise direction, it rotates 90 degree, 0 to 90 degree. And again from 90 degree to 180 degree, it rotates. And from 180 degree to 70 degree, and finally it comes back to the initial position. And what about the conductor? You can see that now it is perpendicular to the flux line. Then it rotates 90 degree, like what I have explained just before in the case of angle. It rotates 90 degree. So again 90 degree it rotates, and again 90 degree, and finally it comes back to the initial position. That is this first one. And now what happens to the waveform? You can look at the waveform. This is complete waveform. It indicates a sine wave. Look at the second waveform. This one. As it moves from uh, perpendicular position to 90 degree or 0th angle to 90 degree, the maximum changes happens because now if you look at this position, maximum amount of flux lines are in contact with this conductor. When it is rotated 90 degree, minimum amount of flux is in contact with this conductor. That means rate of change of flux linkage is maximum. So you can see the waveform here, this blue color. Because of the rate of change of magnetic flux linkages, the magnitude of AC waveform has been increased from 0 to maximum. Okay, it increases from 0 to maximum. And also you should note that flux linkage with what? Flux linkage with, you can see that there are two wires. One wire is A, another wire is B. So you are measuring voltage between A and B. The flux linkage with A is maximum compared to flux linkage with B. And when it rotates further 90 degree, okay, further 90 degree, the flux linkage reduces, and what happens? The voltage comes from the maximum to 0. Okay, maximum to 0. And look at the third position. Now what happens is it is rotated again 90 degree. That means you just compare the first diagram and the fourth diagram. In the second diagram and fourth diagram. In the first diagram, A was in the left side. A left side I know. But if you look at the third diagram or fourth diagram, A is in the right side. That means it rotated 180 degree. So what happens is you can say that B is more positive than A. That means you are measuring voltage at voltage at A with respect to B. So B is more of magnitude. So you can see that it is the waveform is moved into the negative side. ഓക്കെ, ഈ നോർത്ത് പോളിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ വരുമ്പം എയിലായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെ, ബിനെക്കാളും. അപ്പോൾ എ വാസ് പോസിറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി. നൗ ഇൻ ദിസ് കേസ് നോർത്ത് പോളിന്റെ അടുത്ത് ബി ആണുള്ളത്. സോ ബി വാസ് മോർ പോസിറ്റീവ് കമ്പയർഡ് ടു എ. So when VAB, voltage across A and B is measured, VAB is negative. And again it rotates 90 degree. What happens? It comes back to the normal position. So as it keep on rotating,
ഈ വേവ് ഫോം ഈ ഷാഫ്റ്റ് കീപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സൈൻ വേവ് ലൈക്ക് ദിസ്. We will be getting a continuous sine wave like this. മനസ്സിലായോ? sir. ഓക്കെ, സോ ഇത് റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് എയിലും ബിയിലുമുള്ള ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജില് എന്താ പറയാ ഉണ്ടാകുന്ന റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഈ വേവ് ഫോം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് ജനറേറ്ററിലുള്ള സാധാരണ വർഷം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കും അല്ലെ. നോൺ സൈനസോയിഡൽ എ സി വേവ് ഫോം, എ സി വേവ് ഫോം അല്ലാതെ, സൈൻ വേവ് അല്ലാതെ, ഇതേപോലത്തെ സൈൻ വേവ് അല്ലാതെ എ സി വേവ് ഫോം നമുക്കുണ്ട്. ഇത് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയും. സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം. ദിസ് ഈസ് സോട്ടൂത്ത് വേവ് ഫോം. സോട്ടൂത്ത് നമ്മളത് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ മരമുറിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോ ടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലേഡിന്റെ കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, നൗ we should learn something different, that is representation of sine wave. How to represent sine wave? നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈൻ വേവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ മനസ്സിലായി അല്ലെ. ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് സൈൻ വേവ് ഉണ്ടാവുക. എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈൻ വേവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? So normally time sine wave is represented like this. You can see that all these waveforms are same, but there is a small difference. This voltage magnitude also same. You can see that Vm minus Vm is written like this. But if you look at the x-axis, you can see that time is there. Here it is degree. Here it is angular frequency into time. So it is represented in radian, rotating angle. So there are different ways to represent sine wave. You can use any of this kind, not an issue. Normally while doing an analysis and all, we can use the different forms of representation of sine wave. Most commonly we will be using radian. എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും അധികവും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക റേഡിയൻ മോഡിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. Okay, first one is the representation of sine wave. The first one is time mode. ഒരു സമയമായ ബ്രേക്കിന്റെ അല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് 6 അവർ ഞാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് 3 മിനിറ്റ്. According to Wikipedia, Northeast India is the